Heat 2. So here's your grid. Mick Blankenspor, who won the opening heats by a comfortable margin, starts on pole position. He'll have Paul Hessin alongside in the front row. Enzo Vitulio, Nato Matagna are on row 2. Tuan Kurman and Maurice Sisters make it an all 155 row number 3. Then we've got Emile Dörings, who won the 155 class last time out. He's got Felix de Decker alongside. Jaden Grutians and Nicolas Mattei on row 5, completing your top 10. Yannick Schmidt, Thibaut Wolfer, Sana Ben Nasser, Rafael Pahash, Quentin Alul, Kilian Pastor, Mika Kolakovic, and Stein Boss round out your 18-strong grid. So the top 3, Mick Blankenspor, Auto Matagna and Paul Hessin with the top 3 in 145 in the confirmed results for Heat 1. Emile Dörings, Tuan Kurman and Maurice Sisters with the top 3 in 155. We go from the sighting to the formation lap. 10 minutes plus an additional lap, and after this, we'll see who will provisionally be on the top of the rankings after heats, and more importantly, who's going to score those all-important points towards the championship. As Thomas alluded to earlier on, KA100. Well, when we had KA100 debuting last year, we did 3 rounds. This year, they've got a slightly more expanded calendar. So the driver's heading through Chemin de Fer. So some cheers coming in for, I think we've got for 716, Rafael Parash, also the 702 of Mika Kolakovic. So the drivers, as Tomo was rightly saying, air cooled, so there's no water pump. Because it's not water cooled. So there's only a starter button on the left-hand side of the drivers to spool up the engine, fire it up, and kicking and screaming into life. So Blankenspor and Dwerings are the current leaders after 1 heat completed, as the drivers now make their way into the tram lines. Lights on, revs up, and we are underway into turn number 1. Blankenspor gets the textbook hole shot, and he's pulled a couple of kart lengths. Scramble behind for second position as they head into turn 2 on the opening tour. There's going to be a change. I think Vituri got up into second place, but it's going to be battle for P3. Coming out of turn number 3, round to the outside. I think that was the 748 of Paul Hassan, who might have just dropped to 4th or might have just got back through. And it's a 4-way scramble for P3 down. 2 by 2 Noah's Ark style into turn 5 and 6. Ouais, ils sont déjà du côté du chemin de fer. Mick Blankenspor qui a pris le meilleur départ, et tout de suite, regardez l'écart creusé par le néerlandais. Il est vrai qu'on le voyait encore rouler hier dans la catégorie X30 senior. C'est l'un des plus expérimentés dans ce peloton, Mick Blankenspor. Derrière lui, on a Enzo Vituli qui a pris un excellent départ. Enzo Vituli qui était en deuxième ligne côté intérieur et qui devance Paul Hersin et Arthur Matagne, qui avait été 2 des grands animateurs de la première course, avec Arthur Matagne allant finalement chercher la 2e position. Le voilà, Arthur Matagne qui s'est fait dépasser entre-temps, Arthur Matagne, par Tuan Kurman, le leader de la catégorie 155 kg. Mick Blankenspor en tête. Tuan Kurman, en fait, qui est en 2e position, pardon, en black, en noir, là, effectivement, c'est Tuan Kurman. On a un problème pour le numéro 716, Raphaël Parache, qui a été contraint à l'abandon. Tuan Kurman, donc, 2e. Paul Hersin, 3e. Enzo Vituli est à la 4e position, et Arthur Matagne est retombé à la 5e place. Yeah, Mick Blankenspor, after the opening lap, it's like Sebastian Vettel in his Formula 1 days. He's gotten out of the human DRS train, and he's made it 1.4 seconds up the road. So Blankenspor got the textbook hole shot. No one's close to him. Tuan Kurman leading the 155 class, running P2 at the minute. Paul Hassan right with him. Enzo Vituli battling with Auto Matagna, Maurice Sisters, Emile Dörings. And it's Grutjans, De Decker, Schmidt, Ben Nasser, Hanul. As Blankenspor's lead after 2 laps is nearly nigh on 2 seconds. Incredible performance there from the 714, who Thomas had a brief chat with a little bit earlier on after winning Heat 1.
So drivers again just trying to do their level best. So Blancaspor, Hassan has got through on Tuan Kurman for P2 overall. So 7 minutes and 35 seconds on the timer to go, and more to the point. A little bit of scrambling behind. There's 799 Enzo Vituli trying to get through on Tuan Kurman. And there is Arthur Matagne not too far behind. There's the brightly coloured 799 entry of Enzo Vituli. So Vituli trying to do the best he can, running with on the Pantano Racing chassis, of course, the mark run by ex-F1 driver Giorgio Pantano with TYS Racing. And Vituli now up to P3 ahead of Tuan Kurman. Arthur Matagne continues to run at the top 5, but Hassan is starting to close that gap on Blancaspor here, Thomas. And he might be bringing a few people along with him for the ride. Et on a Mick Blancaspor toujours en tête, mais pour la première fois peut-être depuis le début de la première manche qualificative, ces poursuivants, emmenés par Paul Hersin, vont plus vite. Paul Hersin qui revient un peu sur Mick Blancaspor. On va voir si ça peut se confirmer par la suite. Ensuite, on a en 3e position Enzo Vituli. Arthur Matagne vient de repasser 4e. Il est devant Tuan Kurman qui est avec ses 155 kg sur la balance pour lui et pour son châssis un peu plus lourd. Difficile donc pour Tuan Kurman de concurrencer pour l'instant les 2 pilotes et même les 4 pilotes qui sont devant lui, mais il est en tête de sa classe. Et puis on a Maurice Istas, le numéro 155, qui est en 155, le numéro 753, deuxième des 155 kg. La fin du 3e tour, on est parti pour 10 minutes plus un tour, il reste 6 minutes pour l'instant sur l'horloge officielle, 2 secondes 1 d'écart avec un dernier tour de nouveau plus rapide pour Paul Hersin par rapport à Mick Blancaspor, 2 secondes 1 d'écart. Ah, c'est... Non, Mick Blancaspor a amélioré, pardon. Mick Blancaspor en 57,6 vient de reprendre l'avantage. Je me disais bien que l'écart avait grandi. Donc 57,691 pour Mick Blancaspor, 58,027 pour Paul Hersin, Enzo Vitili en 58,1, Arthur Matagne 58,1 également. Regardez la lutte d'ailleurs entre Enzo Vituli et Arthur Matagne. Lutte pour la 3e position. Yeah, and the way things are standing at the moment, Thomas, Mick Blancaspor is possibly going to get the first maximum score on EMA Series Benelux territory. Here we go. Vituli's got Matagne up the inside, wheel to wheel coming out of turn number 1, and Vituli cuts across the front of the 710 as they head into turn number 2, into 3. Can Matagne get the switch back here? Yes, he can. Through he goes nice and easy, uses a little bit of the curb, both sides of the corner, and nearly lost the back end of the process, but well held. But Enzo Vituli for TYS Racing, running on the Pantano chassis, is not giving up quite yet. Still just over 4.5 minutes to go, and whilst they're battling away, look who's coming in a little bit closer, the 155 class leader, Tuan Kurman. Oui, c'était un beau duel là entre Arthur Matagne et Enzo Vituli. Arthur Matagne qui a finalement pris l'avantage et puis qui a fait un petit signe à son adversaire en disant viens avec moi, on va essayer de remonter vers celui qui est devant. Celui qui est devant, c'est Paul Hersin. Il y a 1 seconde à combler pour aller rechercher Paul Hersin du côté d'Arthur Matagne s'il veut confirmer sa 2e place de la manche précédente. C'est Paul Hersin. Change behind between the two Gapper Racing carts. They're running on the Fernando Alonso chassis. That's another Formula 1 driver name I've dropped this weekend. Carlos Sainz, Giorgio Pantano, and Fernando Alonso. How many more can we fit in? There's still plenty of chassis to go through by the end of this weekend. Yeah, it was between Durings and De Decker going through into turn 1 at that point. But we've got a nice little battle here. That's 7-2-3. Jaden Gruchons with Yannick. I think that might be, is that Maurice? Yes, that's Maurice Istas in the 753. So Gruchons has got through. Oui, Jaden Grotian s'est passé devant Maurice Istas dans la lutte entre les 155 kg. C'est la 3e place en 155 kg qui vient de se jouer là devant. Mick Blancaspor a maintenant une avance monumentale, 3 secondes sur Paul Hersin qui a lui-même 1 seconde sur Arthur Matagne. Attention, Arthur Matagne accélère, il est en train de revenir sur Paul Hersin. Est-ce qu'il pourrait de nouveau aller chercher la 2e place comme il l'avait fait dans la première manche? Enzo Vituli essaye de suivre
Arthur Matagne comme il le peut. Et puis on a Toine Kurman en 155 kg, qui est toujours leader d'ailleurs dans cette catégorie des 155 kg et qui est en 5e position. Et puis vous avez cette lutte-ci également. C'est un peu plus loin avec Yannick Schmidt, Thibaut Wolfhard, Quentin Hanoul, Steinboss. Et on attaque, on attaque. Nicolas Mattei for Eurokarting was sideways coming out of turn 4 and had the likes of Yannick Schmidt and Thibaut Wolfhard right behind and lost the back end. But it was just like literally, it was one of those nicely controlled slides where the driver's putting a bit of opposite lock on just to counteract. So as they say, if you slide to the right, you turn right hand down in order to counteract it and straighten the cart back up. But Mick Blankenspor with just over 2 minutes to go. Right, time penalties coming in. 7:09 has got a 3-second time penalty. Felix de Decker leaving the corridor with 2 wheels, broke formation. And the 7:53, Maurice Istas gets the full whack of 5 seconds, breaking formation with 3 to 4 wheels outside of the corridor. And Maurice Istas with a 5-second penalty, that'll put him 14th if things were to stand as they are. Arthur Matagne qui a encore repris lors du dernier tour, 1/10 à Paul Hersin. Ça va être compliqué, hein. Il faut revenir plus vite pour Arthur Matagne s'il veut aller chercher la 2e position. Alors pourquoi on insiste là-dessus, Alex? Parce que dans la manche précédente, c'était Arthur Matagne qui avait terminé 2e et Paul Hersin 3e. Ici, on pourrait inverser les positions et dans ce cas-là, c'est le résultat des essais qualificatifs qui déterminerait la 2e position après les manches à l'avantage de Paul Hersin. Exactly, so it'd be exactly the same front row as we've had for the last 2 heats. Oui, on aurait donc effectivement Mick Blankenspor et Paul Hersin qui étaient déjà en première ligne pour les 2 manches qualificatives, qui seraient de nouveau, dans les circonstances actuelles, en première ligne pour la finale. Yep, another 3-way battle going on here. One of them is a Falcon chassis. I think, just trying to catch the number, but the Birillard trying to go up the inside. That's the 703 I've just clocked there. So Yannick Schmidt, so that could be, I think that's probably going to be Stijn Boss, who was excluded post-qualifying earlier on today, has managed to get himself up the order a little bit. But Mick Blankenspor with 33 seconds is going to bring us on to our penultimate lap. So after this, we'll have 2 to go. 12 laps total race distance of this 1.36 kilometre circuit. So Blankenspor, and yep, two laps left. Matagne has just gone purple, 57.194. Ah oui. So, meilleur tour en course pour Arthur Matagne dans le dernier tour. Il pousse jusqu'au bout. Meilleur tour, plus vite que Mick Blankenspor. 57,194 pour Arthur Matagne qui est revenu pratiquement dans le sillage de Paul Hersin. Il reste 2 tours et tout d'un coup tout s'allume de nouveau et tous les rêves s'allument de nouveau pour Arthur Matagne. On avait eu un très très beau duel lors de la manche précédente. On pourrait de nouveau avoir un très beau duel ici entre Arthur Matagne qui a peu à peu creusé l'écart face à Enzo Vituli. Il est derrière mais il est encore un peu loin. Il est un peu loin Arthur Matagne pour aller chercher la 2e place de Paul Hersin. Et il va rester un seul tour pour le faire d'ici quelques instants. Yep, so we're just waiting for Mick Blankenspor to cross the line. He's going to do so now. Last lap underway for KA100 for the second and final qualifying heat of the day. Paul Hersin, how far back is he going to be? Nearly 4 seconds. Matagne, 4.4 seconds off of the race leader and only gained about a tenth and a bit in the 2nd and 3rd sectors. So he's too far away at this point in time. The drivers come through turn 2 on the 12th and final lap. Battles happening up and down the order, but Blankenspor leads in 1:45 and Toine Kurman is leading in 1:55. Now, the way things stand at the moment, Toine Kurman is ahead of Emil Derings, but that will go back to qualifying, and Derings will be 2nd. We'll get 76. We'll get the relevant points because what we do for Senior Cup for 145 and 155, they're 2 separate championships. But Mick Blankenspor books his place, pole position in qualifying, 2 heat wins, top the standings, and he's on pole for the final. Mick Blankenspor qui aura dominé, c'était pas vraiment une surprise. Il était clairement le favori, il a dominé les 2 manches qualificatives après avoir survolé les qualifications. Mick Blankenspor vainqueur, Paul Hersin en 2e position et malgré un dernier tour avec un nouveau record du tour
pour Arthur Matagne. Arthur Matagne aura échoué à 2 dixièmes de Paul Hersin. C'est donc Paul Hersin qui sera deuxième du classement intermédiaire. Arthur Matagne se retrouvera à la 3e position, mais sur la ligne intérieure. C'est peut-être pas une mauvaise chose finalement au moment de démarrer pour la finale. Enzo Vituli en 4e position de cette manche. Toine Kurman, double vainqueur dans la catégorie des plus de 155 kilos. Châssis et pilote bien évidemment. Et puis on a Félix de Decker, 6e, 7e place pour Emile Durings, 8e place pour Jaiden Grotians, 9e place pour Thibaut Wolfhard, 10e place pour Nicolas Matei. Voilà donc pour le top 10. Steinboss 11e, Maurice Istas 12e, Quentin Noul à la 13e position. On salue Papa Sébastien, pilote de kart lui-même dans le passé. Yannick Schmidt, Kylian Pastor, Mika Kolakovic, Sana Ben Nasser et malheureusement abandon pour Raphaël Parache qui n'avait semble-t-il pas démarré. Voilà pour cette deuxième et dernière manche qualificative pour la catégorie des KA100. Il nous reste maintenant la deuxième manche qualificative pour la catégorie X30 Master et X30 Senior Cup. On va aussi vous parler de la catégorie Gentleman, bien évidemment, dans cette classe, puisqu'il y a là également les pilotes de plus de 40 ans qui s'inscrivent en gentleman, notamment, on avait eu qui a gagné en gentleman, c'était une victoire pour Quentin Henry, je pense, Yes. finalement.